Okay. So, hello everybody. Our first official session of the big project ahead of us, how we become healthier and happier together, right? Okay, so let me share my screen. Where is it? Okay. And I also want to see their chat. For some reason, I don't see the chat now. Cannot figure out how to see the chat and share the screen at the same time. Okay, so I guess when I will ask people to reply to the chat, I will not see the answers, which is not so nice, but, oh, okay, maybe, chat, no, still no. I found the way to see the chat as well. Excellent. All right. Oh, I just realized that our slideshow is not where it should be. Sorry, guys. So let's just jump to the very beginning and start from the start. All right. So now we can really start what I plan to do today. So I will start my 30 minutes because I want to see if I can give you all the main points in 30 minutes. And after that, I liked what we did last time when you guys switched to Vietnamese and you were discussing, everything in your own language and maybe summarizing and supporting and, whatever was going on. And after that, I can come back and we can do the last 15 minutes in English when we do Q&A and also talk about what people who are going to be responsible for this topic will organize for the rest of the group, so that the next time we will do a collective presentation of all your findings, and maybe you will experiment with some of the concepts that I talk about, so that we will do the first trial of our new format that I will present on week 1, and on week 2 we will present all together. Okay, so let me start with slides. Very interesting, they don't want to go. I guess, okay, I will do it this way. So as usual, I always remind people that I'm not the doctor, and even doctors cannot prescribe anything online, in the group setting. So please don't consider anything that I say as a medical advice. Okay, so now my usual ritual of arriving. Every time that we start something, either in person or online, it's nice to really take a deep breath and arrive in your body and your mind in the present moment. And it's also nice in the beginning to set the intention. How do you see yourself benefiting from our time together? Some suggestions, curiosity, or helpful takeaways, but you can do anything that feels right. Like, what are your intentions right now for the next hour? So just do their kind of impolite belly out breath, without looking beautiful. Just really nice natural breath, and set those intentions.
Okay. I'm not going to talk about myself now. This is just a reminder of who I am. And this is kind of a summary of what I plan to talk about today. So we will cover some of the problems that kill our vitality, our health and happiness. And then I will suggest how to look at them and how to look for the solutions in the easiest way possible. And and then we will go through each of their three solutions that I found the most universal and the most helpful way to kind of incorporate body, mind, and spirit in the solutions. Okay. So, beginning, I want to ask you a question. What do you guys think? Are we getting better and better in our health and happiness? Or what are the trends that are happening now? So this is a quiz that I invite you to put in the chat, T or F. What do you think? Do we live longer now than before? So I want to see several T's and several F's before I go on. So please respond. Okay. So we have several T's and a couple of F's here, right? Okay. Yeah. So the trends are not the same everywhere. So they're like a big trend. The setting is an F, although in many countries it would be a T. So even though I put the F here, the false as their answer, but you know, it really depends on where you are, because you know, there are some countries that are still on the rise. So this F is actually something that is applicable when I talk about developed countries that unfortunately both in US and in Europe, that is the trend. The first, they predicted it in 2005, and you know, they confirmed in the studies of 2016. And so, you know, many people say that the young generation right now will be the first generation that will have our shorter lifespan on average. But since we are not average, I haven't seen an average person in my life yet. We are all individuals. So it's in our hands, you know, what we want to do with that, right? Okay. So the main problems, the main killers, again, these are mostly the developed world, but also kind of average in the global observations. You know, we have heart problems, cancers, strokes, and respiratory diseases and diabetes. So if you look at the top 10, they look like this recently. It's not the 2020 statistics, but it's recent enough to kind of still see where we are. Okay, so now let's look at what causes this top 10. So what do you think? I need your responses again. Do you think that coffee causes heart problems and head problems and causes cancers and accidents and like all the things that we were talking about? Okay, so love coffee didn't feel it damages your health. Okay, anybody else? All right, so
those of you who put F for this answer are actually correct, because the multinational studies showed that it's the exact opposite. So the question was, does it cause 7 out of 10? In reality, it prevents 7 out of 10. So it lowers your mortality rate. So unless you overdo, like with any potent drug, it will not cause you the problem. Actually can prevent even such causes as suicide and traffic accidents and work-related accidents. So there are quite a lot of things that wonderful. Okay, so let's go into some causes of the problems, right? So what are our vitality killers? So I invite you to look at all their vitality killers from the 3 perspectives. Yeah, I hear somebody else talking. Can you guys please mute yourself? Okay. So the vitality killers, in my view, are anything that is too much for you. Can be physical or chemical or emotional stress. So something that is too much you cannot handle. Then the second killer of vitality is not enough. So again, it can be nutritionally not enough. It can be not enough as a knowledge or as self-love and appreciation, and so anything that is not enough. And stagnation is the interrupted flow. So our body liquids and like your blood and your lymph need to flow. You need to produce sweat. You need to do a lot of liquid things that literally flow. Through your digestive tract, you should be able to move the food fast enough so it doesn't create the poison stuff inside. So if you are like babies who eat and poop, then you have a good flow. But if not, that is already constipation and stagnation. So the same constipation can happen on the mental level, on the emotional level. We sometimes hold on to some things that become toxic. So no feelings, no emotions are toxic unless they're stagnant. And they start to smell bad like the stagnant water, right? So that's what I mean. Okay, so another way to put it is when you are sick, ask yourself, what are you starving for? Or what's poisoning you? Where are you interrupted? So when you think about the pain, both physical pain and emotional pain, like a heartbreak, usually it's something that is stuck or broken, like your broken bones, or the stagnant chi, or anything that is not flowing freely expresses itself as a signal. Hey, take care of me, restore my flow, right? So it's asking for help. Okay, another quiz time is about the killers. So all these saturated fats and cholesterol that we eat, are they causing all these problems? If you eat animals, what happens? You have your cholesterol going up, right? So that is a question for you. Again, please put T or F. Okay. So I believed that myth myself for a long time. I actually became vegetarian and then vegan and then even raw foodist.
I have a presentation that is called The Myth of Healthy Eating, and I go much in depth into this myth because a lot of people get very confused. Even doctors, even PhD level scientists are still very confused about it. But if you look at their scientific evidence, if you do not eat cholesterol, your liver has to work harder to produce all the cholesterol that you need, because cholesterol is actually a repair substance that is needed if you have inflammation. So if you have inflammation, cholesterol will save your life. If you do not have inflammation, you will just poop cholesterol out, and your liver will not have to produce it, and your body knows how to deal with dietary cholesterol. So it's false. So you can eat all your eggs, all your shrimp, if it's the sea caught shrimp, of course, not the toxic farm raised, and just enjoy your cholesterol food. Okay, so these were the particulars. Now let's go back and to see the big picture from far away again, kind of like rise to see what's happening, why we're getting sick. All these things that I was talking about being toxic and not nourished enough and stuck, we all have it in like different degrees, more or less. So when stress in your life is this, are you going to be sick or not? You have no idea, because you don't know if your resilience are here or here. So you can have this much stress, but your resilience is up there. Your parents gave you really good epigenetic treasures. So your kidneys are, having a lot of gene, and you've been very good. So, you can withstand sleepless nights and, junk food and everything. But if your stress level is here, but your resilience is here, guess what? You are sick, right? Because it's all about how much you can handle, how much is going into your bucket, and how much you are able to drain, of all the stressors. So what is too much for somebody, is not such a big deal for somebody else. So that is the idea. In our Vitality program, we will be working on these two directions. We will get the stressors down and your resilience up. So your vitality will be like a fountain. Okay, so to summarize something that I already talked about last time, and now I mention it again, this is our vitality pillars. So when you have a problem, this is an invitation to do something opposite. That is kind of, common sense, right? So by the time we finish the program, we will be certified common sense users, which is, if you have too much of something, just let go of it and don't, invite it back in. So you lower your toxicity. If you don't have enough of something, raise it up, right? So stop filling your stomach with something empty. Put something that is upgraded to superfood. Same with information. Stop getting their empty stuff and get information in that actually makes sense in your life, something that has relevance for your health and happiness. And same with the movement. Right now I'm sitting on the ball that I will show you. So I retired my chair from the office long time ago, so I can have my flow moments. And under my feet, I have a little golf ball that is also creating the flow, because I'm doing reflexology with my feet as we go. So these are the little things that we will be talking about in our programs that will help us with the flow. Okay, that was the big picture and some small examples. Now I want to bring the real life situation. So let's say you have a health problem which is not so
important, so you can actually don't freeze and don't freak out and just try to come up with your own solution, which is a headache. So what's happening? So when you have a headache and you know, you always had the business as usual, you know, going to their pharmacy, or you know, maybe at home you already have some aspirin. So you get this aspirin pill, and you get your glass of water, and like, oh wait, Olga was talking about something that is toxicity, deficiency, and stagnation. So how this pill is helping me? Is it helping me to detox? No, it's actually a chemical that makes me more toxic, right? So, okay, first, no. The second, is it helping me to detoxify something and, you know, nourish me? Do I have deficiency in aspirin? Not really, you know, we are not created to require aspirin for life. Okay, so what about the third one? Does it recreate the flow? Is it helping me to have, you know, circulation? Again, not really. But look, this glass of water that you just prepared to chase it with. Number one, toxicity. Yeah, you know, toxicity is lowered by water because when you are drinking, you dilute the toxins, and you sweat things out with water, you pee things out. So you actually use water to decrease the toxicity level. So what about deficiency? I don't know if you're aware of that, but more than 80% of headaches are caused by dehydration, water deficiency, right? So by drinking, you can actually address the root cause of many headaches, even if you don't know the real cause, you know, because there are different types and blah, blah, blah. But at least you can try, you know, it won't hurt to have some water, right? So the third, flow, water flow. Is there any connection, right? Of course, water will help you to recreate the flow that maybe will decrease the stress and will allow emotions to flow, because just their experience of drinking can do that. So guess what? You drink water instead of aspirin, and you are using the 3 Vitality pillar principle, and you don't have headache, and you just avoided you know, the stomach looking like the cheesecloth. You know, my mom, who is emergency room doctor, many times couldn't save people who take aspirin like candy, because their blood vessels become so porous, they just bleed internally to death. It happens every day all over the world. People just don't think about it. So use your vitality pillars to, you know, create better vitality and less mortality risk. So this is kind of a visual representation of what I mean, that, you know, don't accumulate the toxins. So let's look at the detox ideas. First of all, detox goes on a lot of different areas. So body, mind, and spirit. I have a special presentation just for detox, so I'm not going to go too much into details now. That is my suggestion, that we just, you know, go quite briefly over the principles today, and then we can decide which topics to talk about. So one of the ideas is that detox is the best way to look beautiful, because you don't need to have their isolating materials to keep. So if you have fear, you need to isolate yourself. If you have toxins, you need to isolate yourself. So there are a lot of things that the fat around your body, around your organs, are actually helping you with. And I have special separate presentation dedicated to our 3 superstars of detox. So after the general detox presentation, if there is interest, we can go one by one. And so detox for me is not about whipping their half-dead horse after, you know, very intense, very long running.
It's about supporting the horse, allowing it to rest, and then, asking it to run faster. So by the horses, I mean your detox organs, like your colon, your liver, your kidneys, your lungs, your lymph system, everything that we will learn to support in our detox module. But I want to leave you with one tip, because I want this presentation to be very practical as well. So every morning, please drink a glass or 2 or 3 of water with some lemon in it. It's one of the easiest thing, and morning is the best time to support detox. Again, we will talk more about it later, but just your takeaway, a glass of water with lemon. So the next part, again, that is very important, very special thing, nutrition. So we can talk about the basic nutrition and the basic rules of how to choose the healthiest food. But this part is how to upgrade your normal food for the superfood status. And, again, this is something that I love talking about and giving recipes and ideas. So this is a very, very brief overview. And this slide will be available, so don't worry if you cannot read through them. So that is the idea of how to upgrade. And again, each one of them is a special presentation, because juice, ferment, and sprout are our magic tricks that we can use at home. And some of them are free, some of them are not expensive, and I invite you to make this upgrade. So when we use this juice, ferment, and sprout upgrades, we make our food safer, richer, and easier to flow through us. The 3 vitality pillars in action. So the fermented foods are actually safer than raw foods. And that is one of the reasons they were used through millennia. And every single society that I studied, I didn't find even one that didn't eat something fermented daily. So that's something to think about. The sprouted foods are real miracles, because you just add water and wait, but all of a sudden you have tremendous explosion of nutrients. And that is quite amazing. So for example, if you compare broccoli and broccoli sprouts, there is a very important beneficial chemical, sulforaphane. So this important substance goes 100% higher in broccoli sprouts compared to broccoli. So that's quite amazing to me. Again, in the juicing presentation, we can talk about how to make juices, not the sugar bombs, but real superfood. And we will talk about how to choose our juicers, what is the difference between smoothie and juice, and blah, blah, blah. So there are, a lot of little things. So my invitation to you is to be creative in this journey to do things. I'm not going to talk about the different recipes. They again will be available for you. These are some of the things that I do at home. So the pictures of the real foods. This is my garden. I just put it on the bench to do the spirulina pesto shot for you. Okay, so as for the flow part, we didn't talk much about it in this presentation, but again, there are some topics that I will introduce later in our course that will talk about the mental flow, the physical flow, the movement, right? There are different spiritual flows as well, so we can really expand on that. But for now, I just want you to write a couple of things that you really remember from our half hour together, so that we can actually jumpstart the Vitality program right away. So I will just keep silence for a minute and let you think about this stuff.
And you can write the answers, or you can unmute yourself and say it just out loud for the group. So it's up to you. So if you want to say something, just volunteer yourself and unmute and speak. And yeah, if you feel like writing, you can write some things down. Hi, Olga. Hey. So I wanted to talk, but first let me like clarify the question. Your question is that what I take out from the session today. Your question is the three. I need to answer the three questions that you listed in the slide. Do you get me? Sorry. Yeah. Sorry, I didn't understand. Can you repeat it? I mean that, like, you asked us to recall what we have learned today and apply in our real life. The question is about the three questions that you put in a slide that we need to answer. Yeah, this is the idea. So what is your idea of the detox? What do you feel that is too much in your life? Do you eat too many snacks, some processed stuff? Do you feel that you are doing too much social media? What do you feel that is too much? What you can let go and make your vitality and resilience go up? And the second is, what is something that you feel that is stuck in you? Is it something mental? Are you sitting too much in front of the screen, with your head down and creating too much pressure for your neck and shoulder muscles? I don't know where you're stuck. Maybe you don't go poop every day. I don't know what is the flow that you would like to restore, and maybe you like walking, maybe you like drinking, the water that creates the flow. Like I don't know, maybe you like dancing, or maybe you like going barefoot and you create the earthing flow through your body, or maybe you like the flow of communication with your friends. So you're not holding on, your emotions and your feelings stuck inside of your head and inside of your heart. So your favorite flow is to call your friend, chit chat. So this question is more like to be creative with the concepts in body, mind, and spirit, right? So how do you nourish yourself is all about, again, all the different levels of nourishment. Do you feel that you want to get a fresh juice today after we talk about, or maybe you put some sprouts on your salad because you understand that they have a higher value than adult vegetables, or maybe you nourish yourself while you're creating the flow and while you're detoxifying yourself with a glass of water with lemon, because that glass actually contains all three principles, right? So here is the time for you to be creative. And actually, I hope that you will answer these three questions to yourself, like, in Vietnamese as well, while I step back. So are you guys ready to jump, and do that? I will mute myself, and then you can invite me back in the chat when you guys are ready. So the idea in talking to, to the group is that you maybe come up with some
suggestions and questions in these 3 areas, and also share what you learned in the presentation, or what maybe you have some memories of some sicknesses and diseases, because all of them can be renamed now. So instead of arthritis or diabetes, you can say toxicity, deficiency, and stagnation. So instead of cancer, you can say toxicity, deficiency, and stagnation. Instead of headache, it's toxicity, deficiency, and stagnation. So any kind of sickness, even in mental health, it's always about, overwhelmed with too much of something, underwhelmed with not enough of something, and being interrupted in your life. So I want you to kind of be creative in those areas and see what you come up with, something that you can implement practically during the next week before we meet, and maybe come up with the areas to research, something that is close to you personally right now. Because if you research something that is interesting for you, that you are curious about, and then make a presentation about it in the group, that will help you personally, and you also will help others, because when you teach, you learn much better, right? Plus, collective wisdom usually, makes 2 + 2, 15. So that is the idea in creating this mastermind, right? So please go in in this no English zone, and then invite me back when you're ready. So I'm. Thank you, Olga. Yeah. Give you some chat and gives you what we describe, give brief describe on what we discussed together in English for you, Olga. Ok mọi người ơi, bây giờ mình tới cái phần tiếng Việt. Đợi xíu nha. Rồi, bây giờ theo Olga thì mọi người hiểu ý của Olga không ta? Vũ? Mọi người có hiểu là bây giờ mình sẽ thảo luận cái gì với nhau không? Alo. Dạ, em nghe ạ, chị nói đi ạ. Chị hiểu là cô đang đưa ra 3 câu hỏi cho mình tự trả lời đúng không nhỉ? Thì chị cũng không, thì mọi người có muốn thảo luận câu trả lời của mình không? Tại vì chị cũng có câu trả lời của chị. Với lại là chị đang suy nghĩ là hơi off topic một tí, mà mai mốt ví dụ, tại chị thấy như các bạn đều nghe hiểu được mấy cái đoạn của cô á, thì nếu vậy thì mình discuss trong cái section đó luôn đi, tại vì chị thấy là để giáo viên up nó hơi kỳ, nó hơi off, thì mọi người có thể cân nhắc thử nhé. Rồi quay lại với cái chủ đề thì đó, thì chị hiểu là mọi người tự tìm. Có bạn nào hiểu câu hỏi không? Chị chỉ muốn hỏi thêm thôi, chứ chị muốn hỏi thêm về cái flow thôi, chứ còn lại thì chị nghĩ là cũng ok. Mọi người khác thì sao? Mọi người có hiểu câu hỏi biết mình đang làm gì không? Ở đây là thì thêm hiểu là bây giờ mình phải mình sẽ discuss với nhau về cái phần là cái gì trong cuộc đời mình cần restock, cái gì cần được nuôi dưỡng và cái gì cần được khai thông cho cái dòng chảy đó. Về 3 khía cạnh luôn, là về physical, về mental, mind và về spiritual. Là về cái khía cạnh là thân tâm mình thì có cái gì cần khai thông, có gì cần giảm bớt, có gì cần thải độc và có cái gì cần được nuôi dưỡng.
Thì bây giờ ở đây em có tạo ra một cái Google Sheet ở trong cái link là ở trong cái chatbox á, mọi người thấy vô đây mọi người brainstorm, mọi người thấy ghi vô là mình discuss cái gì chẳng hạn, có thể là câu hỏi cá nhân mà có thể để tên hoặc không để tên gì đó, thì mình có thể có một cái list những cái thứ mà đôi khi mà mình nhìn vô cái của người khác thì mình cũng nghĩ là cái đó mình cần thêm hoặc là cần bớt ra, được không mọi người? Ok, chị thấy hay á. Bây giờ mình cứ ghi xuống đây hay cứ có ý tưởng gì cứ ghi cho nhanh. Rồi cũng không liên quan tới cái sự còn động rất là tinh thần khi có chuyện mental vào Việt Nam.
So how are you guys doing? I see a lot of things happening in the Google Doc. That is very exciting. Do you need more time, or we can do the wrap up, the last part? Okay. I also want to share my screen one more time to show you the last slide that we can create as a poll in their Facebook group as well. So this is something that I propose from my side, you know, because I wrote down all your suggestions, and I updated the list of possible topics in our Google Drive, where, you know, I have files about what I do and what kind of topics I offer. So based on what you were talking about the nutrition and immune system, I, you know, also noted the rest of them, you know, about the sleep and mental health and everything else. But I suggest that we start with their biggest elephants in the room and then go into more particulars later on. Mm. So, you know, in the end of our session today, I would like you to, you know, voice anything that you feel like, you know, talking about, and also to assign maybe a couple of people who will be responsible for the next Sunday meeting, when you guys can, you know, present something that you researched during the week, or just your contemplation about your life and your challenges, your possible solutions, something that, you know, maybe, well, hopefully you get inspired to do after today's meeting. And so we can come up with something practical. You know, already on the Google Doc, there are a lot of ideas on what to let go, detox out of the life, right? What to bring in to nourish yourself, and how to restore the flow if something is interrupted somewhere in your life. And would be nice to, you know, for everybody to have a chance to speak. So I don't know how the coordinators will
use our hour together next week. But that is my hope, that everybody will have a chance to talk and you know, maybe voice some challenges so other people can come up with suggestions of, you know, as solutions. And maybe if somebody want to start something new, you know, hopefully our group will support it. So, you know, when you announce something to the group, you have a much higher probability of actually make it happen, you know, because of the group support. So that is my hope. And again, you know, we can do it in a lot of different formats. I will leave it absolutely to the people who are in charge of the next meeting. So please keep me updated, and you know, what hour will look like, how we will divide it up. And if you need my contribution, you know, please also tell me what you would like me to do next week. And yeah, if you choose one of these 3 topics, I think will be the most logical continuation for the week after the next, right? When it will be time for me to talk again. Okay, so I mute myself. Please tell me what you discussed and what your idea. So we're gonna freely tell you about what we have discussed, right? What we have brought. Okay, I'm gonna start first. Okay, for me, some of the possible suggestions that I would like to do for myself, suggest any of you who share the same similar things to me. I feel like I think that I spend too much time on social media, and I need to detox social media, and I need to detox the screen time as well. I need to detox the news because I read the news too many. I keep updating about what's happening and here and there. And I think that for the stock and for nourishment, I think that your suggestion is like some lemon juice, lemonade every morning, and nourish me with sleep, have enough sleep, and maybe take a nap or something more. Nourish myself by surrounded by the kind friend, the friend who helped me like to be more homemade, to be like kindness, and reading something, reading book and article, some sources that can nourish my mind rather than react more fearful or violence, anything like that. So, and for the floor, I think that I sitting too much in this room, and so that I need walking and reading more, moving more, express my emotion more, something like that. Okay, that's for me. Okay, since you mentioned sitting too much, I want to introduce something that I teach corporate clients charging a lot of money. Are you ready for the tip? Yes. Ready? Okay. Yes, yes, please. Can you do that? Everybody. Everybody. Do you know what you just did? You actually restored the flow through your pelvis area, you know, because our sitting position is, you know, something that makes our muscles and tendons very dry in that area, right? So when the muscles are stuck in this kind of like stretch position, they become dehydrated. So when you get up after sitting, you have the pull, like because it's dry, and your lower back becomes pulled. So a little jump every 15 minutes while you're working on your computer, like hop, tick, tick. Just 1
hop every 15 minutes will prevent a lot of degeneration in your spine, in your legs, and prevent lower back. So that is one little thing that can go really long way. So that is one. Number one is hop. Number two, pretend that somebody called you from behind and you go, ah, what? Who? So what you did now, you created that twist that connected your head to your spine and reactivated your nervous system, right? And also created this pumping motion that brought more blood, more water to the discs between the bones of your spine. So the discs become hydrated and the nerves become activated. And what you did, nothing, you just turned around, right? So there are a lot of tiny things that we can do to nourish ourselves and to create the flow and to detox, because when you don't move, your lymph doesn't move, because lymph system doesn't have a heart that pumps, right? Only with your physical movement, your lymph, which is your sewage, that takes the toxins out and you pee it out or you sweat it out, it happens only when you move. So a tiny thing, a hop, or who is there, just created their detox, nourishment, and flow. Okay, I'm done. Who is next? Thank you, Olga. Okay, my turn. That's it. Like Tina, I also spend a lot of time on screen in front of the laptop. Because a lot of work and study, I need to use my laptop. So I'm feeling that my neck is like, it's a little bit too bent and sometimes I feel hurt. And my butt, because recently I sit a lot. So my butt sometimes feel a little bit pain. So that's what I need to detox is screen time, and what I feel nourished. I feel what my favorite flow movement is playing football to my physical body, but to my mental aspect, reading. I found reading books help me flow, using my mental energy to think, to feel. I feel like it helped me flow my mind. So probably I have a question for you, Olga. Like, how can I use my laptop that less damage my health? And secondly is that how to improve the quality of my sleep, because I didn't sleep enough recently, partly because I don't have enough time, partly because the quality is not high. So how to improve the quality and of my sleep? Okay, so I have two questions for you. So first of all, their laptop, there are a lot of like red flags. There are a lot of challenges, and so for example, EMF, right? What the laptop is doing to your health if it's not wired. So for me, number one solution is to find a cord that you can get internet from. So it's not Wi-Fi or any other wireless thing that is happening. So that is tremendous. It's like huge. And the mouse.
the mouse should be also with the wire, right? So no wireless mouse, because every little thing, you know, your phone, your laptop, everything creates a lot of very, very aggressive stressors, and you have to waste your energy. And a lot of times, you know, we call it tired and wired. So you're exhausted, but you cannot sleep. And the huge part of it is that we have laptops in our bedrooms, in the same rooms where we sleep. So no screens in the place where you sleep, no TVs, no phones, no computers. So there is time and place for everything. So create their sleeping sanctuary. So no red lights, you know, disturbing your brain even when you close your eyes. So no, you know, stand by red things. You know, we will talk much more about it in the digital detox session if we get to it, because there are a huge number of things to you know, look for. Another thing is the posture, right? So when you are typing, the angle of your elbow and how your head is, you know, if it's forward, it becomes extremely heavy. When it's in the right position, it's very light for your neck and for your spine. So I have some of my favorite teachers who are experts in ancient posture and barefoot running and, you know, in sitting and laying down and blah, blah, blah. So again, when we get to their posture and all these ancient secrets that we lost and found, so we kind of rediscover them. So we can talk more about that, but just be aware of not having your head forward. That already is huge. And so just make it as comfortable for the height, you know, so that you're not slouching, you're not like reaching out, so that the body feels as relaxed as possible. And, you know, again, just try to think if everything you do on laptop is life and death important. Is there something you can cut out? So just do the inventory of every minute you spend on laptop and see which of these minutes can be detoxed out. So what is essential and what is optional? Like, because it's your priority, I have no idea what they are, you know. So it's all your choices. So as for the sleep, again, the ritual of 1 hour digital detox before bed. So no screen at all 1 hour before you go to bed, and definitely not, you know, nothing in bed, which I think 90% of us are guilty of. And so creating the special routines for the evening and for the morning, and also to have a deeper sleep at night, we need to recharge ourselves with the natural sunlight in the peak of the day. So with no glasses, no windows, no, you know, nothing in between you and the sun, just walk outside. Ideally, it should happen early in the morning around sunrise, in the middle of the day, and around sunset. That's ideal. But at least once a day, just a normal, natural human walk with nothing between you and the universe. That is a huge part of our deeper sleep at night. And again, you know, if we do the whole hour one time for sleep, I will throw in a lot of other things. You know, I have a list of my top 10, my top 50, and top 100 ideas for better sleep. So depending on how much time we allocate, you know, we go through some of them, because sleep is huge. You know, you can throw everything else, even drinking water. You know, but if there's no high quality sleep, forget it, vitality is not happening. Your brain, your emotions, your immune system, everything will go south. So huge, huge, huge subject for sure. Okay, I mute.
Okay, thank you. Oh, hello everyone. So I think it's my turn. So the things that I want to detox are I want to let go of the violence, the selfish and competitiveness in myself. I also want to reduce the time I spend on the digital screen. I also want to let go of fear and afraid because I normally afraid of small and like nonsense thing like when I walk outside I afraid that I will be dead because this electricity just fall out at me and I will maybe die, or I too concerned about weight. I always want to gain weight, and I think that it's um, just because I think about it too much, so I want to let it go. Um, about the violent part, mm, I observe myself that whenever I see violent thing on internet, it's very easy to trigger that part inside of me. I remember when I was a primary school student, I was so violent when I was a monitor, so the teacher had to uh, did not let me to be a monitor anymore. Yeah. Mm, and the things that I want to nourish is that I want to meditate more, drink lemonade every day, drink more water. I also want to talk to new people, reading positive stories, and want to express myself more. Besides, I also want to listen to traditional music. Uh, um, yeah, and free writing, sleep soon and get up early. Uh, yeah. And the flow I feel very good and very high energy, and like I've been really hooked when I play sports, running or dancing with people, or when I listen to music, when I take shower, or I do things visually or physically. It's like I create a website, or um, I create origami papers, or or when I read books. Yeah, that's all. I wanted to ask if you guys do anything with NVC, the nonviolent communication. Is it part of your program? Is it something that is known to the group? Because when I was listening, it was kind of like a throbbing thought about their self-empathy first, before you can overcome something that you don't like, like some unpleasant emotions. You nourish yourself with this self-empathy. That is a very big part of nonviolent communication that I already mentioned the last time we talked about the Marshall Rosenberg part. Of course, there are other modalities that can nurture the same idea of empathy. And I always suggest to do everything for yourself first before you can give, because it's difficult to give if you don't have. So when as I was listening, this is something that popped up. So do you talk about this stuff or not? Sorry, I didn't catch up. Can you repeat the question? So let me answer you first. Okay. So we have planned to do that in our project, but because of the COVID, we cannot invite facilitator from Thailand to here. So we planned that, but we got to cancel it because of the disease. We plan to postpone it until next year, at the beginning of the year. We hope we can have the connected
apply to Thailand to have the professional training there in NBC. But for now, I think we plan to have a smaller section with the Vietnamese people on the NBC. Because Vietnam, we were taught, but there are no professional trainers on NBC. We just And what about the book? Is it translated in Vietnamese? Their main book itself. Yeah, we are working to translate into Vietnam. We are contacted by the publisher of Marcel Rosenberg, the genuine. I don't remember exactly, but we were contacted, and we have and we provide them with some translator, and now they are in contact to collaborate to translate into Vietnamese. We have not had any translation before, and now we are the group that who facilitate this translation. Thank you. Yeah. Uông ơi, you mute your mic kìa. You can start. So you think that I should work on the MVC first, right? I should use Well, it doesn't matter, you know, first or second. It's just something that popped up in my head and I wanted to share. You know, you can work on whatever feels either the easiest or the most important. You know, that's what I usually suggest my clients to kind of ask what solution I feel like I should go for. Sometimes, you know, something big can be like, you know, a big project can be overwhelming, you know, too many changes, and it's like, oh, okay, no, I'm not ready for that. So you go for something what I call the low-hanging fruit, what is easy, what is within your arm reach. What are the small steps that you can do right now? And you already mentioned some of them. So if you feel, okay, I can do that, so you can start there. And the second strategy is the opposite, to find, okay, my fear is really interrupting my life, and I really want to address it. Even if it's big and scary, I want to jump and I want to do something big. And you know, you can do it you know, either by yourself or with expert help, or with the book or program. You can Google the subject and find something, you know, huge and amazing and like, wow, you know, I can do it. So it's all about it's about your personality. Do you want to start small and just gradually go, you know, more and more, or you want to go in something the most important and just jump there? And then, you know, as you ask the right questions, the answers will start coming and the people will start coming, and videos and books and everything. It's all about asking the right question. And the right question is, what are the solutions? You know, I want to, you know, change this. So what I can do to make it better, to, you know, so don't go into the problems, because when you ask, oh, why me, you know, oh, it always happened to me, then, you know, you will put all your energy and all your mental power and, you know, all your emotions into creating the problems bigger. But when you go into solutions, then they will become more and more clear. They will become easier and easier, because your energy, your mental power, you know, all your things will be dedicated there. So just, you know, direct your thoughts, your emotions, your, you know, all your mental capacities in the direction that is helpful, which is, okay, what can I do now to make it better? So that is usually what works the best for me and my clients. Okay, thanks, Olga.
if you guys don't want to share now, it's also totally fine, because we already have this Google Drive that we seeded with a lot of ideas. You can add there, and maybe if nobody feels like sharing at the moment, we can wrap up. We just need to come up with 2 people who are responsible for next week, so we don't leave it hanging. And we can do it here, we can do it on Facebook, or in some other platforms that I share. It's up to you. So what do you think? So I think we should invite someone to speak up, to save time, No. Okay, then invite somebody. Well, I think Olga mentioned that we need to figure out who's gonna in charge of the coordinator next week, because she said that we already have the list of what we brainstorm about the suggestion in the Google Docs. Well, my hope is that the people choose today will give assignments to the group participants, and will coordinate what activities are we doing, who will present what, all the things that will happen same time in a week, so that these people already know that they're in charge, and they help other people to prepare as well. So I really hope that we'll have 2 volunteers today for their first task of coordinating. At least it's what I understood last time, when we brainstormed our format, and we decided that 1 week, me as a main presenter, 1 week group. At least it's what I understood, when you did the summary last time of your kind of conversation in Vietnamese. If I misunderstood, please correct me. So I think I can volunteer to do next week's session, and I need someone to join me more. So any one of you. Sorry, I think let me speak a little bit Vietnamese to people here, okay? Em thấy để cho vui thì kiểu mình group 2 người thì 1 người trong The Soul Project với một chị ở ngoài, để kiểu tạo mối liên kết, cũng như là để mọi người hiểu nhau hơn, tại vì tụi em không biết gì về ba chị cả. Mọi người thấy thế nào? Ok, vậy thì ai group với Thiên đi kìa. So next week Huy Vũ and chị Phương nha. Ok. Vậy là tuần sau Thiên với Hoàng chứ. Thiên với Hoàng rồi mới tới lượt khác chứ Hoàng chiếm đóng Thiên rồi. Ok, bye. Okay. So we finalize next week. Thiên and Hoàng
gonna coordinate our session. Em bật camera lên chào mọi người coi em như hoa hậu. Okay, then please use any platforms that you normally use, and also let me know what my contributions are desired in English in their Facebook. So you are free to do everything else in Thai. I mean, in Vietnamese, if you feel like it, just let me know what you expect of me for the next Sunday. And if you assign some reading or some video, or if you invite people to read and watch whatever they do themselves, so please also let me know if there is some viewing or reading for everybody to do. And if you want me to suggest any documentary, I will be happy to do so as well. So I think firstly, what we're gonna do is I'm gonna post on Facebook and asking for people to through whatever you have a documentation result or everything into the comment or the post. You can upload, do anything. Everyone gonna contribute to create our library of health and well-being, and that you or any and it's not necessary to rely only to the topic, but everything related to our health and well-being as well. So when I have that part, and secondly, I would like to facilitate people to practice what we have written in the Google Docs. So we're gonna have some checkup next week about what you have done, and in the middle of the week we're gonna have a part to check up about your process and about your questions and your concerns and how do you feel when you practice it, and you can share in the middle of the week. So we're gonna save time in the next session to only sharing our concern or the question point directly to Olga. And I would like to invite Olga in the middle of the week. You can take a look if anyone has something to share or any question that you can have addressed a short one before we have the longer answer maybe at the next week session. So firstly, I would like to people to create to contribution to the learning material next week. Secondly, I would like to invite everyone to practice what we have learned today and what we have brought in the have written in the Google Docs together. And I think this is the two main point that I would like to say. And for anyone who can who have some problem with English or who can understand like the totally what section today is happening, you can feel free to write your question or write your concern or share your feedback, anything in the Facebook group. Any question that you want to point and we can have like instead of like contact individually, we can have like gather into one sheet and we can send to Oya, something like that. Okay, how is it to you? Well, what do you think? Is that good? No, I like your plan. Oh. No, I don't think it's good because if we all of us have different interests and different concerns, then if we through all of the material, it's gonna be very distracted and let's say messy, you know. Then I think that you should choose one topic and let everyone throw everything there instead of throw anything they want. No, we're gonna have the one post saying that we also have a drive link to that post so people can upload it, and in the comment in the comment we have the reply, right? So I'm gonna post the topic in one comment, and then you can reply with the link to the documentation or the link to the result or the link to everything related to that topic. For example, the first comment gonna be the thing related to the three priority pillar, thing related to the talk, the thing related to nourishment, something like that. Do you get me? Let me organize that thing, and you're gonna see
Okay. Okay. I think after the session, anyone who want to share more, who want to talk more, or I still have the question I need to discuss in English. So we can stay together a little more time to have like the wrap up in Vietnamese or something when Olga leave, something like that. Okay, then I will wait for the result of your discussion. And nice seeing you guys, nice talking to you. And yeah, so we have started. Olga, there's one question for The you. first session is done. There's one question for you in the chat box. Do you see? I mean, there's one question for you in the chat box. Like you can. Yeah, I see that it's a question about asking the question. So the answer is yes, you may. I think we can prove the question if anyone still have the question before, like I think we have finished now, right? Ủa, dạ An Lê muốn hỏi đúng không? Vậy chị unmute rồi. Oh, sorry, you guys. I was just walking out of the meeting room. Hi, Olga. First of all, thanks for a wonderful session. And I have further questions about the device detox before sleep. Because a lot of people, including my mom, she have problems with sleep at night. So she usually listen to the soothing music or some like meditation generation, so that with the hope that she can get sleep easier. And I'm sure it gives any effect, but I know that a lot of people practice this. So what do you think about it? Is it clear? Yeah, it's actually a very good question. I get it a lot. So I'm not a fanatic, and I think that anything taken to extreme can become toxic. Yeah, because too much of anything is toxicity in my books. So same with the devices. So if something like listening to meditation or some music is extremely important, I would keep it, but I would also try to minimize the risks. So how can you get the risk down? Number one, distance is your friend. So when you have a phone right next to you is extremely dangerous. It's a killer. So I usually say, keep your phone next to the organ that you don't need anymore. Okay. So if you don't care if your head is going to work or not, then charge your phone right next to your head. Then your head will not work properly. I promise you. I see. But if you keep it a little bit further, so the longer the distance, you can get the volume up for the music, right? But the distance, the physical distance from the device will help to minimize the risk. That's number one, distance. Number two, airplane mode is your friend. Airplane, yay, airplane. So everything that you can do with your phone on airplane mode, please do.
If you look through your photos, you don't need to be connected. You don't need the radiation going into your fingers and your body. If you are watching a movie, please download it and watch it. You know, whatever you do on your devices, either on a computer or phone or anything else, please try to make it wired and on airplane mode. It really decreases the risk significantly. So these two things I would suggest in this case. Thanks so much. Actually, I myself practice these two things for a long time. Yeah, but it's difficult for people because I don't have a lot of problems with sleep. But maybe for people who struggle with it, maybe it's not easy. Yeah, but I will definitely recommend these things to other people, especially my family member. Thank you. Okay, guys, I will say goodbye one more time and leave you. So please update me on the results of your discussion, and see you next Sunday. Thank you, Aura. Thank you very much. See you. สวัสดีครับ Sorry khác là chào mà. Chào, goodbye luôn ba. Bye là bye bye. Ok, vậy Thiên với Hòn Linh Cha tuần tới đúng không? Vậy mà hai người nói hai người sẽ làm gì để mọi người nắm được cái tinh thần đó, rồi chuẩn bị. Sao nghĩ ra làm gì được giờ? Bây giờ trước khi mà nói về cái chuyện tuần sau thì nói về chuyện quá khứ, mình muốn make sure lại một lần nữa là mọi người session hôm nay mọi người đã có hiểu hay có câu hỏi hay là có cái điểm nào mà mọi người cảm thấy thú vị nhất mọi người chia sẻ cho mọi người không? Tại vì chắc chắn là ai trong chúng ta sẽ có một vài point mà mình bị miss đó. Thì như vậy thì mọi người có thể chia sẻ lại một vài điều mọi người hứng thú nhất trong tuần này. Hai là những cái gì mọi người muốn thực hành. Và ba là những câu hỏi mà mọi người thấy có thì mình sẽ ghi chú lại để cho tuần sau. Mình sẽ mời từng người nha, mời Huy đi. Chia sẻ ngắn gọn thôi nha, để những cái gì really matter với bạn đi. Huy ơi, không nghe. Sorry. Thì cái em thấy rất là hứng thú và thích đó là khi mà mình bị ốm ấy, thì cái nguyên nhân dẫn do mình có toxic quá nhiều, thì vẫn đây đầu tiên mình không nên uống thuốc ngay mà mình nên uống nước trước cái đã để mà mình ăn loãng được chất độc nó ra, và thông qua việc mà thoát nước ra mình thổi tóm nó hôi này nó thì mình cũng một phần nó đẩy được chất độc ra khỏi người. Và mấy cái detox thì mình nên làm cái một cách là holistic, là nó cả body, mind, digital, emotional luôn, chứ không có đơn thuần mà chỉ là detox chất độc mình ăn uống hàng ngày thôi. Đó là hai cái điểm thấy hay nhất. Em nghĩ là em có thể áp dụng trong tuần sau, khi mà nãy em có chia sẻ rồi những cái điểm đó mà em ba cái đó, thì em nghĩ là trong tuần sau em pick up ra những cái gì mà em có thể áp dụng được ngay và luôn á. Cái mà có thể áp dụng ngay và luôn đó là mình có thể bắt đầu bằng việc là nhảy, múa, chơi thể thao, đi bộ, nghe nhạc, đọc sách, chuyện với người khác, và uống nước nhiều hơn, uống nước chanh mỗi ngày, và mình cố gắng là ngồi hạn chế thời gian mình ngồi trước máy tính, và
Khi ngồi quá lâu nên vận chuyển chị di chuyển có thể quay qua quay về, đứng lên đứng cho họ làm, mình quay cái đầu như thế này. Và trước khi ngủ thì mình có nên ít nhất là 1 tiếng tránh trái điện thoại và laptop. Đó thì dễ nhưng mà thực sự rất là khó làm cái điều này, nhưng mà em sẽ cố làm. Ok. Với một cái suggestion của anh là em có thể kiểu định lượng cái mục tiêu của em mà đặt ra, ví dụ gì nhảy múa đi bộ chơi thể thao nhiều hơn, hoặc gì đó thì em có thể đó là mỗi ngày hay là một tuần bao nhiêu lần, hay là hạn chế thời gian ngồi trước máy tính thì bao nhiêu là hạn chế, và một ngày bao nhiêu thời gian tối đa. Nó không phải là cần chính xác mà nó không flexible theo ngày, nhưng mà nói chung là cần có một con số nó cụ thể, hoặc là vận động cơ khi ngồi thì vận động như thế nào trong bao lâu, hoặc uống nước chanh nhiều hơn thế nào là nhiều hơn chẳng hạn. Thì anh nghĩ anh sẽ có một cái sheet chia sẻ cái này lại, và em có thể ghi trong đó mà một cái mang chất định lượng nhiều hơn. Ok. Ok. Rồi em có câu hỏi gì hoặc muốn tìm hiểu thêm gì với yoga hay không? Thì em muốn làm nhiều hơn với mình cái mental health, là em muốn let go of the balance with selfish, competitive, và là cái fear của mình ấy. Let go of gì ta? Violence, selfish, Violence, fitness, rồi gì nữa? competitiveness, Competitive mindset đúng không? fear. Vậy là em muốn hỏi là mình có nên gọi là tập trung vào quá cân nặng không, bởi vì em rất là gay và em muốn mình tăng cân nhiều lên, thì có cần thiết phải việc tăng cân không ấy, bởi vì em có thấy mình khá là khỏe và cũng có vấn đề gì với sức khỏe cả, nhưng mà em muốn là mình được tăng cân. Ok, hết chưa? Dạ rồi. Rồi, cảm ơn Huy. Hỏi về chưa mơ ăn hết. Rồi, nhưng mà bây giờ mọi người có thể tới phía nhau này để nói đi. Mời đi. Tiết kiệm thời gian á, chứ không phải gì. Mình nói nhiều. Em mới mời Uyên mà. Uyên. Hello, nghe được đúng không? Chắc sưng gì bây giờ? Chị đi Uyên. Thôi em đi. Rồi em thì chắc là cái buổi hôm nay thì nó cũng là một cái reminding một chút về gọi sao nhỉ? Hệ thống lại, kiểu tại do từ bữa đến giờ cái khoảng thời gian này thì em cũng cảm thấy mình lắng nghe được nhiều về cái nhu cầu của mình á, và mấy cái mà cô nói thì cũng đã biết, và cũng có những cái mình thực hành, nhưng mà cũng có những cái thì biết nhưng mà không thực hành, nên là có thể coi là
những cái chia sẻ của cô thì giúp remind lại và xem là những cái nào thì tập trung vô. Với lại là cũng kiểu thấy là trong cái list tất cả những cái mọi người viết vừa rồi ở trong cái ấy thì cũng hầu hết thì đều là những cái mà mình cũng muốn, có những cái mình cũng đang thực hành và cũng có những cái chưa mà nghĩ là chắc là thấy bây giờ sẽ kiểu tập trung từng cái ấy. Giống như kiểu có những cái nào mà chưa thực hành thì sẽ theo kiểu từng cái một, chứ sẽ không phải là một mớ, và thêm kiểu là sẽ lắng nghe cái nhu cầu của mình, cái lúc nào muốn làm cái gì, giống như kiểu lúc nào mà thấy bí bách đi ra ngoài đi dạo hay là cái gì đấy chẳng hạn, kiểu vậy. Còn có cái đoạn chủ yếu là em chú ý được cái phần slide và cái bài tập, còn cái đoạn cô nói thì kiểu cô không biết là sao mà kiểu chữ nó cứ bay. Nói chung là không biết được nhiều cái phần đó, nói chung là chỉ cái phần bài tập và cái slide thì thấy vậy, thấy mình ghét được những cái đó. Còn câu hỏi thì chưa nghĩ ra. Ok, chắc là vậy thôi ạ. Em cảm ơn mọi người. Uyên ơi, mời Uyên gọi tên người chứ. Mời chị Phương ạ. Alo, mọi người có nghe Phương nói không? Nghe gì ơi? Rồi, chào mọi người. Thì trong cái buổi hôm nay thì thật ra là Phương không biết mọi người có bị như Phương không, nhưng mà cái tín hiệu mà của Phương ở bên đây khi mà nghe cô Olga nói thì nó cứ giật như là sóng tivi bị mất sóng vậy đó. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng lắm đến khả năng tiếp thu của Phương trong nguyên cái buổi hôm nay. Nhưng mà không biết tại sao khi mà màn hình chuyển qua Vũ hay là chuyển qua Thiên, chuyển qua Hoàng á, thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Rồi thứ nhất là về Phương có mấy cái ý kiến về cái hứng thú hoặc muốn tìm hiểu thêm về những cái câu hỏi muốn đặt ra. Thì thứ nhất là hứng thú thì hồi nãy mình có nói về những cái vấn đề là về cái detox, về cái nuôi dưỡng, về cái flow nữa. Thì nhưng mà mọi người chỉ mới take note ra thôi, nhưng mà Phương thấy có một cái yếu tố nó khá là quan trọng là nó làm tới một cái mức độ nào mà phải thực hiện như thế nào thì vẫn chưa có nói đến. Ví dụ chẳng hạn như chuyện detox, hạn chế ăn, ví dụ như là Phương nói về cái vấn đề là think too much about money đi, nhưng mà thật ra bản thân Phương cũng chưa biết là cái detox đó thì phải thực hiện như thế nào, là nó có một cái tiêu chuẩn nào cụ thể không. Rồi về cái muốn tìm hiểu thêm á, thì Phương cũng là về cái vấn đề detox luôn, nhưng mà nó là thuộc về cái vấn đề sức khỏe. Thì không phải nói về nuôi dưỡng mới đúng chứ. Thì bản thân Phương hiện tại là Phương đang bị mắc kẹt ở Đài Loan, và ở cái căn phòng thì họ hoàn toàn không cho mình nấu ăn, cũng như là cũng không thể có nhà bếp để nấu ăn luôn. Và đồ ăn Đài Loan thì ôi mẹ ơi, nó dở và nó dầu mỡ kinh khủng. Và vậy thì thật ra là Phương cũng sợ chết bên này vì ba cái vấn đề dầu mỡ bên đây luôn á. Cho nên là có một cái phương pháp nào để mặc dù mình buộc phải ăn ngoài, nhưng mà mình vẫn có thể có lựa chọn được những cái superfood, những cái loại thức ăn tốt cho sức khỏe mà nó lại phù hợp với cái điều kiện để sinh sống. Chẳng hạn như Taiwan thì họ nấu cái món ăn gì họ cũng văng dầu mỡ vô hết, và họ không biết tới cái món gọi là rau luộc, mà họ chỉ biết tới cái món rau xào thôi.
cho nên là Phương mà ăn rau á là Phương phải mua rau về rồi cái Phương đổ nước sôi vô, cái Phương nhúng nước để nó ra hết dầu mỡ Phương mới ăn được. Cho nên mặc dù là ở bên Đài nhưng Phương không dám ăn nhiều rau là vì lý do đó luôn á. Rồi cái thì nãy giờ nói cái hứng thú, cái muốn tìm hiểu thì nó cũng có những câu hỏi trong đó luôn rồi, thì đó là cái phần Phương muốn nói. Chứ mới nãy giờ chị liệt kê ra là về câu hỏi á, thì còn cái phần về áp dụng và cái phần hứng thú, có nghĩa hứng thú là cái phần mà cô đã chia sẻ rồi, hoặc hôm nay mình đã thảo luận với nhau rồi, thì chị có muốn nhắc lại một cái điểm nào mà chị cảm thấy chị hứng thú hay không, và chị trong tuần tới chị có cái plan áp dụng những gì hay không? Có một cái vấn đề Phương khá hứng thú khi cô nói về vấn đề là uống nước chanh vào mỗi buổi sáng á. Tuy nhiên á là xét thấy thực tế và Phương đã từng áp dụng cái phương pháp này rồi, thì một là mình có cái bệnh về loét dạ dày nè, thì khi mà uống chanh vô thì cảm giác không có an tâm, tại vì chanh nó có tính axit, mà ngoài ra nữa là theo đông y á, chanh và cam là những cái thứ nó thuộc cái tính hàn, và cơ thể mình thì đi khám rất nhiều bác sĩ đông y và họ đều bảo là có tính hàn á, cho nên là Phương phải hạn chế khá là nhiều những cái thực phẩm mà có mang tính hàn như vậy. Cho nên là có cái ngoại trừ chanh ra thì liệu rằng có những cái phương pháp nào để một buổi sáng mình có thể detox thông qua nước nó có ok hơn hay không? Tại vì thật ra là đâu phải là cái phương pháp nào nó cũng phù hợp với mọi người á. Phương nói xong rồi á. Chứ còn cái phần áp dụng thì trong tuần sau chị muốn áp dụng cái gì liên quan tới cái này, cái gì chị cần thải độc, cái gì chị cần nuôi dưỡng, và cái gì chị cần pro? Thật ra là Phương cũng muốn áp dụng về một cái phương pháp về cái chuyện mà 1 tiếng trước khi ngủ mà không sử dụng điện thoại, laptop hay này nọ, thì cũng thật ra cái này nói nghe có vẻ dễ nhưng mà rất là khó để áp dụng luôn á. Tại vì công việc của mình thì phải làm việc online từ sáng đến tối luôn, thì tối vừa làm tới tối làm 10-11 giờ xong là đi ngủ rồi á, thì hoàn toàn mà dành ra một cái tiếng đồng hồ để như vậy thì thật ra không có chạy kịp những cái deadline. Phương nói xong rồi á. Dạ, anh cảm ơn chị. Em mời chị, mời bạn tiếp theo. Mọi người ơi, Thư nói nha. Okay. Mọi người có nghe không? Hello. Alo. Có nghe tôi nói không? Dạ nghe chị ạ. Mình có một câu hỏi cho Miss Ola là để mà nhận biết được cái gì mà mình cần detox á, thì có cách nào không? Tại vì đâu phải ai lúc nào cũng nhận biết được là mình đang bị stress, mình đang bị anxiety, rồi không phải, tức là những cái thứ mà mấy bạn list nãy giờ ở trên một sheet á, thì mình biết là đó là những cái thứ mà đơn giản là nhận biết, nhưng mà mình muốn hiểu những cái thứ mà mình cần detox sâu hơn, hiểu không? Mọi người có hiểu không? Làm thế nào nhận biết được khi nào mình cần detox, khi nào mình cần dừng lại? Thì mình biết là mình stress, mình biết mình bị lo lắng, mình biết là mình dễ bị bệnh chẳng hạn, thì đó là những cái dấu hiệu kiểu cơ thể mình đang có vấn đề. Kiểu đó là câu hỏi cho Miss Sola là khi nào mình cần detox, là dấu hiệu nào nhận biết nhận thứ mà cần detox. Tại vì nó không phải lúc nào cũng lộ ra, như là mình có những cái mối quan hệ native, mình nghĩ quá nhiều, mình đọc quá nhiều, mình làm này quá nhiều thì mình tự nhận biết được, nhưng mà có thứ mình không biết, đúng không? Rồi còn thứ hai là về cái vụ mà nutritious á, ăn uống cái kiểu, thì cái câu hỏi của Thư là làm sao để mình xây dựng được một cái kế hoạch ăn uống nó lành mạnh đi. Kiểu Thư là một cái người mà nó không có discipline, không có tính kỷ luật, kiểu Thư có kế hoạch ăn uống, Thư duy trì được 2-3 ngày, 3-4 ngày một tuần, nhưng mà sau rồi Thư không có carry on được,
Thư không có tiếp tục được. Thư dễ bị vỡ kế hoạch lắm. Với lại Thư xây dựng kế hoạch ăn uống của mình nó không có tới nơi tới chốn. Đúng không? Mọi người muốn ăn healthy, muốn ăn này muốn ăn kia thì mọi người phải có kế hoạch trong nguyên một tuần chứ. Rồi mọi người chợ mua đồ ăn có tủ lạnh, rồi chi tiêu nên đi chợ, đi siêu thị, đi chợ ăn uống cái gì, xây dựng ra sao cho tiết kiệm kinh phí. Nó phải that's it. Thì thôi à. Vậy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Khoan Thư ơi, chưa xong. Thư ơi, thì con trong cái buổi chia sẻ vừa rồi thì Thư cảm thấy mình align, mình hứng thú hay là mình học được cái điều gì nhất? Cái điều gì làm nổi bật highlight, nếu mà Thư phải highlight cái Thư highlight cái gì trong đó? Lúc nãy Liên nói một ý rất là đúng, đó là kiểu như là mọi thứ mình đã biết hết rồi, nhưng mà tham dự ngày hôm nay giống như là một cái reminding lại thôi. Kiểu mình biết nhưng mà mình không thực hành, kiểu hoặc là có những thứ mình đã biết nhưng mình quên, mình không thực hành. Nên thành ra là cái mà làm Thư thật sự ấn tượng thì chưa có, tại vì biết nào Thư cũng đọc qua, Thư nghiên cứu qua, Thư tìm hiểu qua rồi, chỉ là Thư không thực hành thôi. Nó có disappointed lắm không? Ok, con nữa, chưa. Con áp dụng hay trong tuần sau thì Thư muốn áp dụng, muốn thay đổi hay là muốn thực hành một cái gì không? Áp dụng mà thực hành với kênh thực hành đó. Chắc Thư cũng chưa biết nữa mọi người ơi. Tại vì giờ sáng nào Thư cũng đặt mục tiêu ở trong điện thoại là uống nước chanh buổi sáng, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị vỡ kế hoạch rồi. Thì Thư nghĩ chắc tuần sau Thư sẽ cố gắng dậy sớm uống nước chanh, với lại Thư hay dậy trễ nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là cái bảng vô của đây là kế hoạch uống nước chanh của mình. Nó có mấy tích xanh cũng xinh rồi, tốt rồi. Nên chắc tuần sau mình cố gắng mình xây dựng một cái kế hoạch ăn uống hàng ngày cho mình. Thôi à, tại vì đó giờ mình cũng sống theo tùy nhưng mà mình không có kỹ thuật thôi. Cảm ơn nha. Rồi mà Thư mời bạn tiếp theo. Có bạn nào chưa nói? Dạ mời chị An. Dạ mời chị An. Chị An thoát rồi chị ơi. Chị An ơi, chị có nghe không? Tới chị hả? Ok, sorry. Nãy giờ chị out ra 2 lần nữa. Chị không biết chuyện gì. Ok. Sorry, hồi nãy hình như chị bị mất cái đoạn của Thư, rồi chị chỉ nghe được đoạn của Phương thôi. Với lại chắc là Thi nhắc lại giùm chị 3 câu hỏi của em thôi. Dạ được chị. Thì 3 câu hỏi là em mong muốn chị được nghe chị chia sẻ lại về những cái điều gì mà chị cho là highlight trong buổi hôm nay đối với chị, những gì làm chị hứng thú á. Cái thứ hai là chị có một cái mục tiêu thực hành và áp dụng gì trong tuần sau hay không? Và ba là cái câu hỏi hoặc là cái vấn đề gì chị quan tâm, câu hỏi trong section này hoặc câu hỏi gì chị muốn đào sâu hơn về cái chủ đề ngày hôm nay nữa hay không? Câu hỏi và sự quan tâm, đó là 3 cái. Buổi hôm nay thì thật ra có một cái thông tin mà chị cũng, tức là về cái chuyện mà uống nước á, thì chị cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay chị được remind lại thì chị thấy khá là hay. Đó là cái chuyện uống nước thì nó có thể giải quyết được rất là nhiều những cái bệnh đau đầu. Tại Hết nha chị ơi.
Alo. Tao nghe được đó Uyên. Bây giờ trong lúc đợi chắc là mình nhờ bạn cuối cùng, bạn Hoàng Vũ chưa nói đúng không? Hoàng đi. Thì nãy tôi nói cả mớ rồi mà nãy nói với cô ấy. Vậy thì skip Hoàng Vũ đi. Lên Hoàng đi. Nào. Lên Hoàng khỏi đây, lên Hoàng coordinate tuần sau kệ nó đi. Mời Vũ đi. Nói nãy nhiều rồi mà. Không, giờ tôi nói lại, tôi ghi đọc nói. Một hứng thú là three pillar là toxicity, deficiency với lại nourishment. Thì có mình có một cái theoretical framework á, và một cái nền tảng lý thuyết để mình một cách khác mà mình nhận về health thì nó cũng khá dễ nhớ. Thì cũng không có kỳ vọng gì nhiều từ buổi này thì là buổi đầu tiên nên nó cũng khá là general, là nó khá quá khó một xíu, thì vẫn chưa đi vào cụ thể thì lắm, nhưng mà nói chung là biết được ba cái nền tảng cơ bản vậy là cảm thấy được rồi. Plan là tính thử uống nước chanh mỗi ngày, mỗi buổi sáng uống 1 ly nước chanh như thế nào. Thì mọi người thường hay nói là nó có axit đề, thì nước chanh có nhiều axit, mà uống bụng đói nữa thì dài thì để thử lên cơ thể mình coi thử nó có bị gì không. Rồi câu hỏi là muốn tìm hiểu thêm về giấc ngủ nè, kiểu những yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ nè, rồi làm sao để ngủ một cách trọn vẹn hơn. Tại vì cô có bảo là sleep là một cái ngủ là một cái topic lớn và cần kiểu cả một buổi để nói về cái đó luôn. Đó, hết rồi đó, 3 cái. Được chưa? Ê, em có ý kiến là không phải ý kiến mà là ý là muốn hỏi là mình nghĩ thì những cái câu hỏi của mọi người với nhau á, thì có nhất thiết là phải chỉ có hỏi cô ra, hay là mình có thể trả lời với nhau, mình có thể trả lời với nhau.
Không, mình là một cái circle chia sẻ về trải nghiệm hoặc là gì đấy ấy. Thì tự nhiên em nghĩ ra như vậy thôi. Tại em một ý tưởng hay và anh cũng đang nghĩ tới cái đó. Gọi là peer learning đúng không? Peer learning. Kiểu thực ra thì cái việc với sức khỏe ấy, thì đúng là thể tùy người nó khác nhau ấy, và cái mà em nghĩ là mỗi người cũng đều có là những cái trải nghiệm của mỗi người á, thì có thể hợp người này không hợp người kia, thì mọi người cứ chia sẻ về cái trải nghiệm của mình thôi, thì có thể nó sẽ cũng là một quá trình học. Ok, cảm ơn Uyên. Cái này mình có thể là bỏ vào buổi sau này, ví dụ chủ nhật 1 tiếng đầu mọi người chia sẻ xong, ví dụ xong có cái gì đó mà không ai trả lời được thì đi hỏi cô gái, kiểu mình sẽ vừa biết thêm nhiều quan điểm của mọi người, cũng như là kiểu mình có một cái câu hỏi concrete á, mình câu hỏi nó trực quan cho cổ á, nó không phải concrete, nó cụ thể cho cổ á. Được không? Được không? Như vậy thì mình làm thêm một session, thêm một buổi nữa thì mất công nó dời ra thêm mọi người nữa, nhưng mà xin thêm mọi người thêm 30 phút trước buổi thì nó ổn hơn đúng không? Ui, đúng rồi. Trước buổi là 1 giờ á, ngủ lắm, không ăn cơm. Không, 1:30 mình làm xong cái tới 2 giờ cô nhảy vô. Ủa nhưng mà mình đã confirm với cô là 1:30 rồi, mà đã cô còn nhắn trên group là mọi người vô cho đúng giờ nữa. Vậy thì 30 phút sau thì sao? Thì bây giờ mình vẫn cứ 1:30 session đó nha, 1:30 session đó, nhưng mà mình sẽ invite, tức là voluntarily, là sự optional, tức là sự tùy chọn của mọi người, để cho 30 phút trước để discuss về các vấn đề đó, được không? Hoặc là một cái buổi hoàn toàn tách biệt với cái buổi này, và cái buổi đó cũng volunteer luôn, thì Uyên thấy align với cái nào hơn? Cái gì? Hỏi mọi người chứ sao hỏi Uyên. Hỏi mọi người. Từ từ tôi muốn check cái option của Uyên, tại vì Uyên là người đưa ra cái suggestion này, thì đầu tiên Uyên phải là người hiểu nhất về cái kiểu, ý là tôi muốn nghe hết về home ID của Uyên, còn lại cái vote của mọi người để sau, tại vì bây giờ mọi người cũng đi hết rồi. Em nghĩ là trong cái phần Q&A thì có thể là với cô trước. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà sớm hơn nữa thì sợ mọi người không sắp xếp được thời gian ấy, 1 giờ thì sợ nó hơi sớm thôi. Bởi vì mình mới để volunteer, Uyên mình finalize được cái giờ này rồi, còn lại thì đó, thì Uyên nghĩ là, tức là bây giờ là mọi người nghĩ luôn nha, là cái việc mà mình trước 30 phút nó workable hơn, hay là một cái buổi khác nó workable hơn ở giữa tuần chẳng hạn. Như vậy nó hơi bị nhiều á, tôi lười lắm. Ngồi bật cái máy tính để cho nó chạy, xong rồi chạy được lên cái Google, cái Zoom các thứ, nó đã mất nhiều thời gian quá, nên thôi mình làm luôn cái buổi hôm đó đi, kiểu. Ok, vậy volunteer trước 30 phút trước buổi đó nha. Circle time, circle sharing. Ok. Đấy, em thì có thể ấy được cái lựa chọn đó. Thì tiên hỏi mọi người xem mọi người có ok. Mọi người còn lại hết thế nào? Cũng được, đồng ý. Cũng được. Ôi, cái bạn thằng này thì rất là lắm, trẻ bảo sao cũng được, anh sao cũng được. Con bò của nó. Ok, cảm ơn chị Phương, cảm ơn mọi người. Thì bây giờ vậy đây, thì tuần sau mình sẽ có thể bắt đầu trước 30 phút optional, thì tôi sẽ thông báo về cái này sau. Rồi ngoài ra thì trong cái post sẽ có cái post cho cái topic này, và tôi sẽ post lại cái note nào mà tôi tag ở đây. Thì về một vài câu hỏi á, thì mọi người có thể điền cái câu hỏi trong cái comment ở dưới đó, thì các bạn khác có thể vô comment, vô đưa tài liệu hoặc vô này kia nọ, mình tạo ra một cái peer-to-peer learning ở trong đó, hiểu không? Được không? Có nghĩa là ngoài cái session circle sharing thì trong tuần mình có thể làm cái chuyện đó, mà thay vì gặp mặt nhau nó tốn thời gian, thì mình có thể post những cái bài viết, hoặc là mình trả lời câu hỏi bằng cách comment ở dưới. Ok, vậy nha.
Vậy thì tóm lại thì các bạn share ở trên group thì thường từ đây về sau á, tôi đề nghị là tất cả mọi người post một cái nào á, thì muốn mà một cái dạng như thông báo á, thì mình nên tag tất cả mọi người có liên quan vô. Để làm gì? Để là kiểu một á, là mọi người đọc được comment ở dưới cái post đó. Hai á, là mọi người được thông báo, tại vì đôi khi cái group Facebook nó không có thông báo á, Facebook bị điên chẳng hạn. Ok vậy nha. Rồi mọi người sẽ chờ các thông báo của tôi vào hàng nhé. Còn cái buổi hôm sau diễn ra như thế nào thì tụi tôi sẽ finalize figure out sao. Có đôi khi nó sẽ được giữ cho đến lúc ngày hôm sau bắt đầu. Ok. Cảm ơn các đồng chí. Bây giờ mình kết thúc ở đây nha. Cái recording này Huy gửi link lại cho anh sau nha. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Bye. Còn